Our today's topic is sein verb. Sein. Sein. And it means to be. To be. First of all, we will learn about the conjugation of sein verb. First one is ich bin. Ich bin. I am. Du bist. Du bist. And it means you are. Formal. Next one is er, sie, es ist. Er, sie, es ist. He, she, it is. The next one is wir sind. Wir sind. And it means we are. Wir sind. Ihr seid. Ihr seid. And it means you guys are. You guys are. Sie sind. Sie sind. And it means you are. Formal. The next one is sie sind. Sie sind. And it means they are. Now I am going to repeat all the conjugation of sein verb. Ich bin. Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie oder sie sind. Now I am going to give you some examples. Ich bin ein Student. Ich bin ein Student. And it means I am a student. Ich bin ein Student. Du bist ein Ingenieur. Du bist ein Ingenieur. And it means you are an engineer. The next example is er ist mein Freund. Er ist mein Freund. And it means he is my friend. Er ist mein Freund. Die nächste Beispiel ist wir sind keine Studenten. Wir sind keine Studenten. We are not students. Wir sind keine Studenten. Ihr seid unsere Kollegen. Ihr seid unsere Kollegen. You guys are our colleagues. Ihr seid unsere Kollegen. Sie sind mein Chef. Sie sind mein Chef. You are my boss. Formal. Now we are going to learn how to make questions by using sein verb. For making questions, you have to put the verb at first position and subject at second position. Die erste Beispiel ist, bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Are you married? Second example is, sind Sie ein Student? Sind Sie ein Student? Are you a student? Formal. Die nächste Beispiel ist, seid ihr meine Kollegen? Seid ihr meine Kollegen? Are you guys my colleagues? Sind wir Freunde? Sind wir Freunde? Are we friends? Thanks for watching. I hope you have liked my video. If you liked my video, then don't forget to subscribe my channel. You can also follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The links are given in the description. The links of my other videos are also given in the description. You can watch my all the videos. Now we will meet in the next video with a new topic. Bis dann. Tschüss.